Please, if you find someone making a nasty and a funny comment, that's an Hydra. Ako online. Hydra. Nanani? You comment about sugar cane. Are you in Western? At the Mumias cannot come back to life. We know it. What is wrong with you? Badala wewe unaangalia nani ako ili ya wataalamu na namuona ndani. Unamchat, unaongea, unamwalika kwa church. Hata Saturday ukikuja, you are excited to come to church. I've invited 5 people. I'm reminding them that morning. You have direction. Amen. Lakini unakuja tu hakuna kitu kiko ndani yako. You can even afford hata unakuja church unasema pale karibu na Quickmart. Unaanza kuangalia soja wakifagia. Hata unakuja church. That is terrible, I'm telling you. Lack of direction. Lack of spiritual direction. You can lack spiritual direction even if you have energy. Na shetani ni mjanja, anafanyanga wale wako na energy awapoteze wasijue. Maana anajua hii energy, if it is channeled towards me, these people are going to finish me. Because they have the opportunity, they have the time, they have the energy, they have the knowledge, they have the network, they are vibrant. All those rolled up together, you are an explosive person in the house of God. And we need to realize, who are we? What is at our disposal? Ni kitu gani Mungu ametujalia kwa wingi? How can we turn it around to expand the kingdom? Amen. To make the church of Christ feel our presence. Tunatakiwa hapa tukianza kigosho, wanalika ni laini mzima. Tunaluka mpaka sisi wazee tunashika kazi. Hata kama hatutaki. Kwa sababu tunaona kama hakuna kitu tunafanya. Wana mnagonga rufu. Lakini sasa tuko na wanalika ni kama wazee tunafanya kitu kama sisi. They are not on fire. You need to be on fire for Christ. Be on fire for Jesus. Don't expect fellow youths to walk in church without your invitation. Mualike wanalika wenzenu. Msizuiliwe kualika na kiburi. Pride can stop you from inviting. Mr. Money invite asada hakukuja. Hiyo ni kiburi na kuzibua. Lazima uwe mnyenyekevu. You can invite the person again and again. Can I tell you one of the qualities of the devil? The devil is very persistent. Shetani. Hey, wacha nikupe example. Shetani alikuwa na target pastor fulani, lakini anamwinda anashindwa. So what he did, katoto kalikuwa Sunday school, kalikuwa kakaa kakasitana kakubwa, ako ndio kalitumwa na shetani. Kwa Sunday school kakalelewa kwa church, wakajuana na pastor, kakakuwa kayuthi, kakakuwa kakubwa, kakakuwa msichana mkubwa 23 years there about. Ako ndio kalikamata pastor. Na wakati kalikamata pastor, kalimwambia pepo ikiwa ndani ilikuwa inasema tumengoja siku mingi. The devil does not relent. He is very persistent and very patient. Hata yule mwanamke alikuwa ameinama mgongo, ilikuwa miaka ngapi? 18 years. Let me ask you, did that demon leave the woman I want to go for holiday this time? The demon stayed in the woman for 18 years. The devil is very consistent and very patient. And I make sure kanisa ni kama hii hamukuji na hamujui ni mnazimamishwa. Msifanye kitu na msikuwe organize kabisa. Anakuwa very persistent to make sure what I carry is not imparted to you. Amen. I'm trying to open your eyes. Msifikiri kuja kanisani na kutaka kumtumikia Bwana. There is no battle. There is an enemy stopping you. And the enemy is invisible. And he is very consistent. Amen. He does not give up easily. That is why spiritual warfare
ni ya watu ambao ni consistent. Sasa nikiwaambia mwanza spiritual warfare about the youth, please don't start it if you know you are going to abandon it. Why? He will come back and hit you if you stop it. Ni mnaanza na mnamaanisha paka tujaze kanisa na wanalika, na hatukomi hata wakijaa waendelee tupanue kanisa. Consistency, no giving up. Maana watu wengine wanaanza spiritual warfare after 3 days nowhere. Na sasa anajua ulinisumbua anakugogea huko. Amen. Bwana asifiwe. Ni vibaya sana wanalika kusema haleluya, tunamshukuru Bwana sana alituletea wanalika 3. Nani? Mungu. Kwani nyinyi mnafanya nini? Ati mnagoja wale watajireta. Karaoke. Akwelemo kuhota muthia. Amen. Na mbinguni hakuna kitu mnafanya hamuonekani. Amen. You want to be blessed for attending, but there's no crown for coming to church. This is for the work done. Coming to church, you will grow. Amen. But the crown is for work. Labor. The labor of love. Amen. If you are going to invite them and they come, there are certain qualities needed from you. Now you are no longer inward looking. You are outward looking. I'm looking to the growth and expansion of the kingdom. Sababu ni wanalika mko hapa leo na nataka niongee kimombo sana kuanzia dakika hii. Bwana asifiwe. We must not be inward looking, outward looking. Let us not just wait for youth to come on their own. The devil is even trying to stop them from. He knows what this altar has. Amen. You need to be an example of a true Christian, a true disciple. Invite people and they know they can see Christ in you. Amen. Don't invite fellow youths to come when they have a lot of questions against your character. They will not come. So you must be living epistles. Muwe barua ziko hai za kusomwa na wanalika wenzenu. Watakubali. Kama ni kasichana, kakiana kana kuinda, kana choka, kanaona uko na msimamo. Na unakaambia uko na pepo wewe. Wacha kunisumbua. Mimi ni wa Kristo. Wakapochoka kanasema, I think nitaenda kanisa kwa hawa. Naona wako serious. Amen. So you must be a living epistle. Muwe barua iliyo hai. When you invite them. Glory to God. Let other youths in church and outside church see Jesus in you. Wamuone Bwana ndani yenu. Najaribu kuwaonyesha kazi hii hufanywa na wanalika ambao wamekubali kumsimamia Bwana vyema. You know what, sometimes I read some of your comments online. Karaoke, let me surprise you. Huwa ninasoma some of the comments mnafanya. Najua huyu ni fugu. Then the areas you comment, they are very offside. Offside. Amen. You know, you can tell somebody's consistency in the faith. Mahali. Bila na comment. Unajua sasa, huyu ni mwanasiasa kabisa. Na kuwa mwanasiasa si vibaya. Lakini mwanasiasa katika mrengo wa kushoto. Mrengo wa kushoto ni kwa shetani. Mrengo wa kulia ni wa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio uweze kuinvite mtu hata akienda kwa platform zako za social media, you know there is nothing bad they can see there. They know you. Amen. Let me give you a few secrets which are very important. Shetani huwa anajua uwezo mlio nao, lakini anatafuta kila mbinu awazuilie msitumiwe na Mungu. And that is why sometimes I'm very surprised that mtu akiwa mwanalika unaona anatumikia Mungu kiasi fulani. Wacha aoe. Hata umuoni eneo ya.
You should never change because of that. You should become a better servant even. Amen. Kama kuna kitu ninaelewa bayana vizuri kabisa ni kwamba agents of Satan are very aggressive and very consistent. They use even money. They can target you for years waiting for you. Analauka kila asubuhi anakuinda mpaka akukamate. Lakini mwanayudhi akialika mtu siku moja ya pili, chana this is a battle. We should have staying power. Hatuchoki. Amen. Kuna kachana kaliwimbwa na muabudu shetani. Kaliwindwa sana na huyo mtu. Alimuinda, akamuinda, akashindwa kabisa. Huyo mwanalika ni hole kasichana. Kanajichunga, ni kaombezi, kanatoka ushirika, kanafunga, kanaomba, kanabadilisha wengine. You know, like now if you start changing fellow youths, ulimwengu wa rohoni mnaanza kuregister kwamba mumeanza kuwa na achievements. So what will happen? The enemy will try to stop you. Amen. Sasa wakati kaliwindwa huyo muabudu shetani, mwishowe akaamua, leo nitajaribu nikachokoze na nikatusi na nikatemea mpaka mate. Ndio kakasirika niweke demon ndani. Sasa alienda kwa kale kasichana. Alikafuata tu. Let me tell you, those people follow people every day. Na wanatumia mpaka nguvu za giza. Wanakuanga na randa za kiroho, wanaonanga nazo mpaka mahali sambode yako. Wanakutuliza mahali kwa anakuja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa wakati alikutana na kale kasichana, akakaingilia, akajaribu kukaprovoke, akatemea mate, lakini akakukasirika. Mwisho akamwambia God bless you. Hiyo ilikuwa kama panga kwa moyo wake. Maana kataa kufungua mlango wa hasira, ndio kaingizwe pepo. Alimwambia God bless you for what you have done. Because of that behavior, huyo mtu alienda nyumbani akalia. Akasema, kuna watu wako na Mungu. Huyo msichana nimemjaribu mpaka physical kumprovoke, lakini na badala yake ananiambia God bless you after nimemfanyia hiyo. Akasema, nimekuwa nikitafuta Mungu, nataka nijue Mungu wa huyu msichana. Amen. Some of you are going to win people because you are strong in your character. Somebody can see you value holiness. You love Jesus seriously. Lakini si kuchakachaka na vijana huko alafu unamwambia kuja church, anashindwa anamaanisha nini? Na msichana alikuwa hapa siku za zamani. Nikakutana na mtu mmoja akaniambia anamjua. Nikamuuliza namuonanga aje? Alichakachaka tu kwa ujuli. Ayako na ukiona ushuka kauti kahono ku. Aliniambia kama wokovu ni wao akajaokoka. Nikamuuliza kwa nini? Ukisikia vile kanaongea kwa mtu. You see? Sasa the way you are can stop you from being effective. Why? People are judging you. When we know how aggressive our enemy kingdom is, we should be equally aggressive. The enemy's kingdom is very aggressive. They are very, very aggressive. Hawachoki. They are very aggressive. Na hiyo yenyewe inatafanya tuamuke. We should come out of our inaction when once we realize the enemy is serious and we are not serious. The enemy is serious, we are not serious. They are after our souls. So principalities, rulers of darkness, wanaorganize wakitumia vitu kama za serikali, wakubalie. Na wengi wa hao watu ni wanalika. And here we are in church. Even coming to church is a problem. Whereas the enemy is sweeping the whole country, right, left, and center. We need to be serious with God and serious with his agenda.